Welcome again. Let's continue now with part 2 language and identity. هنحكي عن علاقة اللغة بالهوية ونبدأ مع part 2. The same kind of need I believe happens with language. يعني نفس الحاجة برضو بتتكرر مع اللغة، زي ما بيعتبروا انه culture as important part of their identity، برضو language is not less important than culture. When I lived in the south of England، الآن الكاتب حيستشهد بمواقف أو بأشياء أو بتجارب مر فيها مع ناس معينين حواليه، فبقول لنا When I lived in the south of England, one of my neighbors was an old lady who had moved there from another town when she was quite young. When he lived in the past, he lived in the south of England. أحد جاراته one of his neighbors was an old lady. وين أصلها من وين؟ who had moved there، هي انتقلت للجنوب من وين؟ from another town، هي أصلها من الشمال. متى انتقلت؟ when she was quite young، كانت في سن صغير جدا لما انتقلت للجنوب. يعني الأمر الطبيعي إنها تحكي بلهجة الجنوب، لكن مع هيك despite living in the south for over 50 years more than 50 years أكثر من 50 سنة in the south، إلا إنه her accent لهجتها remained strongly northern، ظلت محتفظة بلهجتها الشمالية. The reason I think is clear. هل هي ما كانتش قادرة تتعلمها أو كان صعب عليها تتعلم لهجة الجنوب؟ لا طبعا. The reason is clear. Being a northerner was unconsciously an essential part of who she was. المسألة كانت قرار بالنسبة إلها، هي مقررة ما تغير لهجتها، لأنه being a northerner هي تعتبر أنه هويتها الأصلية اللي بتعتز فيها هويتها من الشمال، إنها كونها من الشمال هذا كان جزء مهم جدا من هويتها، فهي كانت ماخذة قرار إنها ما تغير لهجتها. يبقى she chose to speak another language أو another accent sorry because she considered it an important part of her identity. الآن إحنا لو جينا language teachers will tell you that learners often find pronunciation the hardest part of foreign language. عادة بالنسبة لمتعلم اللغة أكثر عقبة ممكن تواجهه اللي هي اللفظ، كيف يلفظ اللغة الجديدة. هل لأنه اللغة الجديدة صعبة عليه؟ لا، الفكرة مش بتتعلق باللغة الجديدة، لا الفكرة بتتعلق أو السبب يتعلق باللهجة الأصلية أو اللغة الأصلية للمتعلم. دائما اللغة الأصلية بتطغى. I'm sure there's a connection، أكيد في علاقة. نفس الشيء if مثلا على سبيل المثال Italian learners of English speak أو start speaking with a correct accent they feel they are becoming more English and therefore less Italian. Italian learners لما بيتعلموا إنجليزي لو حسوا إنهم بدأوا يتقنوا الإنجليزي حيحس إنه هذا الإتقان على حساب لهجتهم الأصلية. طالعين متعصبين شوية في القصة هذه، حيحسوا إنه إتقانهم اللغة الثانية على حساب لهجتهم الأصلية. فعليا they don't want to change their identity، ومش حابين يغيروا هويتهم. مسألة إنك أنت تغير لغتك تخلي لغة تانية تحل محل لغتك الأم، فهذا بيعتبروه إنه قرار بإنك تغير هويتك. فبالتالي إيش بقول لي هنا؟ unless you want to change your identity it's hard to let go. صعب إنك أنت تتقن هذه اللهجة الثانية إلا إذا كنت فعلا ناوي تغير هويتك، لأنه اللغة هذه جزء لا يتجزأ من الهوية. Just an example، برضو مش بس الإيطاليان learners listen to French people who speak almost perfect English. حتى الفرنش people قديش هم بيتقنوا اللغة الإنجليزية، إلا إنه however good they are قد ما يتقنوها وقد ما يتكلموا بشكل سليم it's usually impossible to mistake them for anything other than French. مستحيل تتوه عنهم أو إنك تحكي عنهم أي شيء غير إنهم French people، لأن لغتهم الفرنسية أو لهجتهم الفرنسية بتضلها هي الأصل. The accent it seems is always the last thing to disappear. آخر شيء ممكن يختفي اللي هو اللهجة. طبعا هنا الكاتب حكى لي عن 3 أمثلة، كل الأمثلة هذه الهدف منها واحد، إنه language is an important part of our identity. سواء كانت his neighbor جارته اللي أجت من الشمال and lived in the south for more than 50 years، لكن her language أو her accent remained strongly northern،
كمان عندي Italian learners if they speak أو start to speak English with correct accent they feel they are becoming more English and therefore less Italian. كمان French people قديش بيتقنوا الإنجليزي إلا إنه it's difficult to mistake them for anything other than French. يبقى المسألة مسألة قرار مش قدرة، هي اختيار بالنسبة لهم، هم مش حابين يغيروا لهجتهم ولا لغتهم الأصلية لأنه they don't want to change their identity. ببساطة هم بيعتبروا أن اللغة جزء أساسي من الهوية. الآن نحن حنكمل الدياجرام عن الكاتب. الدياجرام بوضح لي العلاقة ما بين language and identity. أعطاني 3 أمثلة عشان برضو يوضح لي هذه العلاقة. فبنحكي عن الأمثلة اللي جابها الكاتب على French people, writers neighbor and Italian learners. بالنسبة writers neighbor she kept her northern accent despite living in the south for more than 50 years. What about Italian learners? They feel less Italian if they begin speaking English with the correct accent. What about French people? They can't be mistaken for any other people except French. كل هذه الأمثلة الثلاثة بتدلل على حاجة واحدة، إنه language is the last thing أو accent is the last thing to disappear. Why did the writer's neighbor keep her northern accent as the writer says؟ طبعا المسألة كانت بالنسبة لها إنه being a northerner was an important part of her identity. هي مش حابة تغير هويتها، هي بتعتبر إنه being a northerner was very important وهي بتعتز في كونها from the north، فمش حتغير لهجتها بسهولة. How do Italian learners feel about speaking perfect English؟ لو حكوا perfect English حيحس إنه they are becoming less Italian، حيحس إنه إتقانه للغة هذا على حساب لغته الأصلية. Why do language learners find pronunciation particularly difficult when learning a foreign language؟ دايما إحنا زي ما حكينا اللغة لما نيجي نتعلمها بنحس إنه اللفظ أصعب حاجة فيها. طبيعي إنه they tend to keep their original accent، هم بيحتفظوا بلهجتهم أو لغتهم الأصلية. شوف بالنسبة للبروناون reference who had moved there from another town when she was quite young اللي هي there the south of England and she طبعا the writer's neighbor. They feel they are becoming more English. احنا هنا بنحكي عن مين؟ عن Italian learners. It's usually impossible to mistake them اللي هم French people. وننتقل الآن لأسئلة الكتاب. أول سؤال اللي هو match the words and phrases from the text with their meanings. معظم إحنا الكلمات مرينا عليها في بداية الدرس. expatriates people who live permanently in another country. fellow country من أبناء البلد those who come from the same country. committed completely sure ملتزم في درسنا إحنا. number 4 object say or think something is wrong. number 5 unconsciously without thinking about بدون تفكير. essential very important أو very necessary accent a way of speaking اللي هي اللهجة. طب بدنا نوظف الكلمات هذه في جمل عندنا. number 1 طبعا قال هنا use the words and phrase in activity 3 to complete the sentences below. others might object that it's expensive but I think it's worth the money. ممكن يعترضوا لكن أنا شايف إنها الأمر مناسب and it's worth the money. he never stops trying. ليش طيب؟ because he's fully committed هو ملتزم بالمهنة اللي اختارها فمش حيغيرها. دائما committed تاخد ال preposition to. most expatriates at least try to learn the language of their own home. number 4 if you want to study science لو بدك تدرس علوم جزء أساسي أو شيء أساسي لازم تتقن اللي هو الماثs. it's essential to have good knowledge of maths. number 5 when I'm on holiday I don't want to spend all the time with my fellow countrymen. number 6 I guessed from your accent من لهجتك عرفت إنه you are from Australia. I've done this journey so many times that I can find the way unconsciously without thinking. بقدر أعرفها على طول unconsciously. ونيجي لآخر سؤال عندي وأهم سؤال choose the best way for the sentences to continue. circle A, B or C. the text is probably زي ما شفنا هو مش academic journal ولا letter to a college. it's an article هو مقالة في مجلة. number 2 the writer says
the behavior of many expatriates هو مش صعب بالنسبة له ولا مفاجئ، لا هو مفهوم ومعروف وبيقدر يفسره quite well known. the writer's neighbor مالها؟ هل كانت صعب عليها إنها تتعلم أو تلفظ بعض الكلمات الجديدة؟ لا طبعا، ولا إنها عاشت في الشمال أكثر، بالعكس هي انتقلت للجنوب وهي صغيرة جدا. المسألة كانت مسألة قرار بالنسبة إلها. she made a decision to speak in a certain way. وآخر حاجة عندي the writer believes that بالنسبة للرايترز conclusion إنه it is natural for language learners to keep their foreign accent. وبدي أعلق على كلمة foreign accent هنا عشان ما نصيرش لبس فيها. بالنسبة لمتعلمين اللغة اللي هم المقصود فيهم الإكسباتريتس لما يكونوا مغتربين ويجي يتعلموا لغة البلد الجديدة بتاعتهم، بالنسبة للبلاد اللي هم عايشين فيها لهجتهم هي اللي تعتبر لهجة أجنبية، أو لغتهم هي اللغة الأجنبية، بمعنى إنه لغة البلد اللي هم فيها هي اللغة الأصلية أو اللغة السائدة أو اللغة الأولى، ولهجتهم هم هي اللغة الأجنبية. فما يصيرش عنا لبس من قصة foreign accent، لأن المقصود فيها لغتهم الأصلية اللي هي بالنسبة لبلدانهم اللي عايشين فيها تعتبر لغة أجنبية. Thank you very much. Wish you good luck.